Hello friends, hi everyone, welcome back to the channel. So recently we have done with our multi-classification details and now entering with the regression details. Firstly, multi-classification video గురించి మీకు ఒక పాయింట్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంతవరకు నేను చేసిన అన్ని వీడియోస్లో ఒక వీడియో పెట్టంగానే రైజ్లోకి వెళ్ళి ఇంప్రెషన్స్ కానీ వ్యూస్ కానీ వాచ్ హవర్స్ కానీ మంచిగా వెళ్ళాయనంటే మల్టీ క్లాసిఫికేషన్ వీడియోకి నాకు అంత సపోర్ట్ దొరికింది అని చెప్పాలి. బికాజ్ నాకు అది కనిపిస్తుంది, డే టు డే దాని యొక్క ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపిస్తుంది. సో ఈ వీడియోతో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఎస్, నేను కూడా బయట ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతున్నాను అన్న సంగతి నాకు తెలిసిందనమాట. సో దీనివల్ల నాకు ఇంకా లైక్ ఇట్స్ సంథింగ్ లైక్ బూస్టింగ్. సో నేను చేస్తాను, వీడియోస్ ఇంకా చేస్తాను. మీకు ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కూడా సజెస్ట్ చేయండి కింద కమెంట్స్లో. కంపల్సరీగా నేను ట్రై చేస్తాను చేయడానికి. సో మ్యాక్సిమం ఐల్ బి డూయింగ్ దాట్. సో నాకు ఇలాగే మీకు ఇంకా చాలా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మీరు నాకు అని అనుకుంటున్నాను. సో స్టిల్ ఐ వాజ్ ఇన్ స్టార్టింగ్, వెరీ స్టార్ట్ చేశాను, కొంచెం టైం పట్టింది, బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ మై టార్గెట్. సో ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ. సో ప్లీజ్ డూ సపోర్ట్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ విత్ ద రెగ్రెషన్ డీటెయిల్స్ క్లియర్లీ, సో రెగ్రెషన్ డీటెయిల్స్ క్లియర్గా వెళ్లే కన్నా ముందు మనం రెగ్రెషన్ గురించి సమ్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. అది ఈ వీడియోలో చెప్తాను. దిస్ ఇస్ అబౌట్ రెగ్రెషన్ పార్ట్ 1. సో ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బి రెగ్రెషన్ పార్ట్ 2. అందులో క్లియర్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోతాను ఇంకా. సో అది అర్థం అవ్వాలంటే మనకి రెగ్రెషన్ అంటే ఏంటి అన్నది ఈ 7 పాయింట్స్లో ఉందన్నమాట. సో వీ జస్ట్ లెర్న్ దీస్ 7 పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ రెగ్రెషన్ పార్ట్ 1. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ వీ గెటింగ్ know about regression technique, for what it is used in machine learning, regression meaning, regression belongs to which field, what is the regression problem, main uses of regression analysis and different types of regression. So firstly, regression technique deals with them. So what is meant to be regression technique initially? So ఫస్ట్ వీడియో చూస్తే, స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ వీడియోస్ చూస్తే రెగ్రెషన్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటో క్లారిటీగా అక్కడ తెలుస్తుంది మీకు. రెగ్రెషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టెక్నిక్ విచ్ ఇస్ టు ఫైండ్, టు డిటర్మైన్ ద రిలేషన్షిప్. ఓకే, సంథింగ్ టు బిల్డ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, టు ఫైండ్ ఆర్ టు డిటర్మైన్ ది relation between independent and dependent variables. So which is also known to be to find the relation between feature and outcome. Okay, this is what a regression technique, nothing but we have to determine, to find, so to build the relationship between independent and dependent variables, that is also known to be between the feature and outcome. And the second point, for what it is used in machine learning. So idi anukunnam. So why it is used in machine learning, in the sense it is used for predictive modeling. Okay, regression technique అనేది ఎప్పుడన్నా మనకి మోడల్స్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడం, దాని అవుట్కమ్ ని ప్రిడిక్ట్ చేయడం వరకే దాని టాస్క్. సో రెగ్రెషన్ టాస్క్ ఏంటి అనగానే మనకి ప్రిడిక్టివ్ మోడల్ అని గుర్తొచ్చేయాలి. ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే, సో ప్రిడిక్టివ్ మోడలింగ్ అంటే వేర్ ద అల్గోరిథం ఇస్ యూస్డ్ టు ప్రిడిక్ట్ ద కంటిన్యూస్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, అల్గోరిథం is used to predict the continuous outcomes. Okay, now moving with the third point, regression meaning. Firstly, regression గురించి అంతా మాట్లాడుకుంటున్నాం. అసలు regression అనే వర్డ్ ఎలా వచ్చింది, దాని మీనింగ్ అంటే ఏంటి, విల్ బి డిస్కసింగ్. Firstly, the word regression derived from the word regress. Okay, which is again derived from something, a Latin term called regress. Okay, regresses. Okay, regresses. Okay,
సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్లీ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అ మస్సీ టైప్, ఓకే, అ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్, ఒక అన్డిరైవ్డ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, అలాంటి స్టేట్స్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం థింగ్స్ని ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకొని వీ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు ద సిచ్యువేషన్. అలాంటి స్టేట్స్ని రెగ్రెషన్స్ అంటారు, ఓకే, విచ్ అలౌస్ టెక్నిక్ which allows us to come back to go back from messy, okay. Which is something called the data which is very hard to interpret, okay. Hard to interpret the data. So ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ నుంచి బయటికి రావాలి. సో దట్ ఈస్ టు మూవ్ ఆన్, టు మూవ్ ఫర్ మోర్ క్లియర్ మీనింగ్ఫుల్ model. Okay, so this is what the regression meaning. Hope you guys understand that clearly. So regression is the word derived from the term regress, which is again derived from something called Latin name, which is regressus, okay, which is the technique which allows you to go back from the messy things. That means the data which is very hard to interpret, from there to move on to a very clear meaningful model, okay. Now the fourth point. Belongs to which field? As we guys already know this very clearly, regression belongs to a subfield of supervised machine learning. Okay, so in machine learning we use various kinds of algorithms, right? So the main aim of the regression in the supervised machine learning is, which aims to model the relationship, ఒక మోడల్ కి ఆ రిలేషన్షిప్ ని తీసుకురావడం between the certain number of features and a continuous target variables. That is what to derive in, which aims to derive the relation, okay, model the relation. We can say it is model the relation between certain number of features and a continuous target variable. Okay, so this is known to be, so why regression belongs to which, so regression belongs to which field, okay. Now dealing with the fifth point, what is the regression problem? Okay, so regression problem in the sense, machine learning lo manki various kinds of algorithms untai kada. So we'll be having some various kinds of algorithms which allows machine to predict the data, to learn the relationships between the data which is provided, right? So we can say machines will allow to learn the relations within the data. ఉన్న డేటాతో మనం ఎలా రిలేషన్ ఫైండ్ చేయాలి అనేది నేర్పిస్తుంది, విత్ ఇన్ ద డేటా ప్రొవైడెడ్. సో ఇలా తీసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, రెగ్రెషన్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తు రావాలని చెప్పాను, ప్రిడిక్షన్ ఇస్ అ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ, రైట్? Predict provided and make predictions according to things. Predictions using them, okay? So the kind which we need to predict the output, okay? Output మనం ఎలాంటిది ప్రిడిక్ట్ చేయాలి ఇన్ ద సెన్స్, రెగ్రెషన్ లో మనం ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూనే డిరైవ్ చేస్తాం.
Okay, output is a continuous numerical value. So numerical. Okay, so this is known to be the regression problem. Now getting with the 6th point, main uses of regression. Or regression analysis. Okay, so answer for that is firstly, the main use of regression analysis is forecasting, the most important thing. Okay, forecasting. So forecasting in the sense, again we'll be getting with the terms called something like house price, stock price, sales promotions, and simply we can say weather forecasting. These are all the models to predict, right? We have to predict the output. So that is what forecasting mean. Weather forecasting, we can say some other things like testing automobiles, so on. We'll be having many things, etc. So this is mean to be forecasting in the regression analysis. Okay, and some other important thing is we have to find the effectiveness between the relation, so the relationship between variables. Okay, effectiveness of relation between variables. So దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, which is something we can call if you change the data, if the variable value was changed. Okay, if variable value was changed in the sense, for suppose my variable is price. Okay, my variable is price. If the value of this price was changed, then accordingly you should tell that effect so which dependent variable will be having that effect. Okay, so that is what the effectiveness of relation between the variables. If there is a change in the price of the variable 1, then accordingly to this variable, what is the dependent variable which will be shown its effectiveness. So price in the sense we can say some sales, right? Immediately సేల్స్ లో మనకి మార్కెట్ డిమాండ్ పడిపోతే ప్రైస్ కూడా తగ్గుతుంది, రైట్? చేంజ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వేరియబుల్స్. హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. నౌ ఫైనలీ డీలింగ్ విత్ ద లాస్ట్ 7th పాయింట్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ regressions. So we'll be having many different types. Firstly, I just deal with 5 most important common things. Firstly, we'll be having linear regression. So linear regression, how we can deal this in the sense, the most basic type, we can say it is the most basic type from all the types of regression techniques we have in the machine learning. Okay, firstly, most basic and common regression technique. Okay, and the second point we can say about this is so linear regression, which is something it comprises the predictor variable and dependent variable, which are related to each other in a linear fashion. Okay, a predictor variable and the dependent variable, it comprises both predictor and dependent variable which are related to each other in a linear fashion. Variable related to each other in a linear fashion.
And the third point we can say, so as it's a linear regression, it involves in the use of best fit line. Okay, use of best fit line. And the second type we can go with the linear. Firstly we have done with linear regression. Second we will be go with logistic regression. So in linear regression we seen it involves to use the best fit line, right? Here in logistic regression we use a sigmoid curve to show the relation. Okay, sigmoid curve is used to show the relation between target and an independent variable. Okay, target and independent variable. Third type of regression, it's a ridge regression. In the type of ridge regression, it is used as a, like you can say, if we have the high correlation between the things independent variable, okay, between independent variables, if we have a high correlation, so thus ridge regression is a more suitable tool for that, to deal with such type of things. Okay, when we have high correlation with correlation between independent variables, then the ridge regression is used. Like regression is a more suitable tool, which is something called a regularization technique. Okay, more suitable tool, also known as regularization technique. So this ridge technique, which is very similar with the next regression known to be lasso regression, we'll be seeing that. So a very commonly known regularization technique. So this is used to reduce the complexity. Reduce the complexity of the particular model. Okay, so this is why the ridge regression is used when we have some high targets of correlation between the independent variables. So in such case, ridge regression is a more suitable tool, which is also known to be the regularization technique, which is used to reduce the complexity of the model. Similarly, we'll be having a lasso regression that will also do the same job. Lasso regression. So it is also a most a regularization technique, a most common regularization technique, which will reduce the complexity of the model. So what is the difference between the ridge and the lasso? That's we can see here. So here it will avoid something called, it completely prohibits the absolute size of regression coefficient. Here when we have the high types of correlation details, then it will be dealing with the ridge. Then here in the lasso regression, it completely avoids, like it prohibits the absolute size of regression coefficient. Okay, it avoids regularization coefficient. So that gives the coefficient value to be closer for 0, right? As it avoids to do the thing,
then the coefficient value will be closer to 0. So it maintains that level. Okay, the lasso regression will maintains the level to be closer to 0. So which doesn't happen with the ridge regression, right? That is what the clear difference from the ridge regression and the lasso regression. In the ridge regression, we don't see the thing which is closer to 0. Here in lasso regression, it will also do the same thing as a ridge regression because it's a regularization technique, as we know, and which is used to reduce the complete complexity of the model, right? So how it will be reducing the complexity of the model? Because it prohibits the absolute size of the regression coefficient, which maintains the value to be closer to 0. Now we can move with the final thing, polynomial regression. Before that, as it maintains closer to 0, the advantage here we can use, I just left this point. So the advantage is feature selection is what the thing we can do. Okay, feature selection. So feature selection annadi mana hand lo unnappudu manaku that advantage, a theory man chethilo unnappudu, that lets you know the select to set of all the features, set of features from that data set, right? It lets you to select the set of features from the data set which you build to train the model according to the things, right? That is what the point. So for the polynomial, I left this point, sorry. Feature selection mana hand lo unnappudu, then what it gives, it lets you to select features from the data set. Features from the data set to build the model or to train the model according to that. Okay, so and by only using this required feature and setting the rest as 0, so the lasso regression avoids overfitting. This is what it says, it avoids overfitting. Okay, only by using the rest as 0, then lasso regression avoids overfitting. Fine. So this is what about lasso regression. Now dealing with the final point, polynomial regression. So in polynomial regression, it models the non-linear data set using a linear model. Okay, a linear model ni use chesi a non-linear data set ni model chestadi according to the things. Okay, it models a non-linear data set using a linear model. So then once first point ante this cheppochu, and next linear model kanda ila manam use chesi convert cheyalante what it does in the sense which is something a type called a round hole nunchi, suppose a round hole తీసుకున్నాం, ఇలాంటి రౌండ్ హోల్ నుంచి ఆ స్క్వేర్ పెగ్ ని ఎలా ఫిట్ చేస్తామో అలాంటి మోడల్స్ యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో నేను ఇక్కడ ప్రాపర్గా గీయట్లేదు, డోంట్ మైండ్, షార్ట్ ఫామ్లో గీసి చూపిస్తాను. రౌండ్ మోడల్ నుంచి స్క్వేర్ని ఎలా ఫిట్ చేయాలనేది ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ యూస్ చేసి లీనియర్ మోడల్ నుంచి నాన్ లీనియర్ మోడల్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలన్నది మనము వీ కెన్ నో దాట్ ఫ్రమ్ అ పాలినామియల్ రిగ్రెషన్. So which is a very equivalent of making this square peg into the round hole. So it uses a non-linear curve, right? For this it uses a non-linear curve. Okay, so when the data points, okay, non-linear curve use chestappudu the data points have to be present in the non-linear fashion, right? That is what the main point in the polynomial. Non-linear curve maintain చేస్తున్నప్పుడు data points have to be present in
in a non-linear fashion. Okay, so finally we have done with all the actually we have many types of regression, but the most 5 common regression analysis techniques which are used are these 5 only: linear regression, logistic regression, ridge regression, lasso regression, and polynomial regression. So from all these, the ultimate goal of the regression analysis is to predict the algorithm, is to plot a best fit line or a curve between the data. Okay, so for the 3 main metrics, so when it avoids the overfitting, it just want to fit the curve line or the best fit line. For that, 3 main metrics are used for evaluating this training regression. Okay, they are variance, bias, and error. There, right here, 3 main metrics which are used for this to do the problem, to derive the ultimate main goal. Okay, main goal, as we already know, to best fit the line or to bestly represent the curve, okay, between the data. So the 3 main metrics are one is variance, one is bias, and third is error. Yeah, so these are the 3 main metrics which are so called known to be variance, bias, and error. So this is how the regression analysis, regression problems were deal like. Okay, so ee video clarity ga ardhamaitane we can move on with the next clear details into regression. Okay, that is what I have done this clearly. So still, if you have any doubts, please feel free to comment me below, and sure, I know you guys will support me. Please do support me. Just inka rising lo unnanu, so please subscribe, like, share, and comment. Thank you.